first we're going to start with just a little warm-up activity before we start our story. First one, ¿cómo se llamaba su profesor favorito? Repite todos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Su Profesor favorito. favorito. Okay. What is your all formal favorite or teacher's name? What was he called? What did he used to be called? So I want you to think back to your favorite teacher over all of your years and answer the question. ¿Cómo se llamaba tu profesor favorito? ¿Cómo se llamaba tu profesor favorito? So this video is the practice for tomorrow's in-class write activity. We're going to start with just a couple of basic questions that students can answer about themselves. And then afterwards, we're going to be reading La oruga muy hambriente. La oruga muy hambriente. And as we read La oruga muy hambriente, we're going to be focusing on the aspects of the story that are in page 4 of your packet. We're basically going to be doing an example in class today to help you with your homework tonight. Okay, because packet page 4 is your homework for tonight. Okay, ¿cómo se llamaba su profesor favorito? ¿Cómo se llamaba su profesor favorito? Se llamaba señora O'Connor. Se llamaba Señora O'Connor. Now, she's just not any old Miss O'Connor. She is the Miss O'Connor. So she is La Señora O'Connor. Nice job, La Señora O'Connor. ¿Cómo se llamaba su profesor favorito? Mi Favorito. Mi? Oh, mi profesora. I can't talk to you. You got it. Profesor favorito se llamaba el Mr. Castile. El Señor Castile. Okay, the other thing you want to look at for everybody, it's not your favorito profesor. Adjectives go after. So it's your profesor favorito. If you picked a girl, what would you have to change it to? Profesora favorita. This would make a great bonus question tomorrow on the quiz. ¿Cómo se llamaba tu profesor favorito? Se llamaba la señora Nicole. Se llamaba la señora. Muy bien. Excelente. Okay, next question. ¿Cómo era su profesor favorito? ¿Cómo era su profesor favorito? So now we see era, which is a form of what verb? Ser. Absolutely. It's a form of the verb ser. Okay, so what am I asking you to do with about your professor? Like, what's Your favorite professor, what do you have to do with them? Describe them, absolutely, because we use ser to describe one's what? Personalidad and descripción física. Remember with our uses of ser back there? The little boy who's muy fuerte, it's his physical description. Yeah, physical description with ser and their personality. So you need to give me adjectives for both. ¿Cómo era su profesor favorito? What was your favorite professor like? Or teacher like? Mi profesora favorita. Nice start. Very nice start. Mi profesora favorita era... ... Or mi profesor nice job, favorito era... ... Mi profesor favorito se llamaba el señor Bonowitz. El señor Bonowitz era muy estricto, muy listo. Listo es un sinónimo for what? smart? Inteligente. También él era muy paciente y muy interesante. Muy interesante. Él me hace pensar mucho. He made me pensar mucho. He made me do what? Think a whole lot. And era el mejor profesor. Era el mejor profesor. He was the what? Best professor. I expect to see way more than 1 or 2 adjectives on your screen. You guys are in Spanish 2 by now. And if you do not know adjectives of personality and adjectives of physical description, that is something that you need to go home and learn a little bit. Because you are in Spanish 2 now. You should be able to describe people. Mi profesor favorito era gordo, listo y tenía
el pelo marrón. Muy bien. How else could you say, instead of saying he had brown hair, how would you say he was brown haired? Era moreno. Good girl. Moreno. Era moreno. Era moreno. Mi profesora favorita era muy inteligente, muy interesante y muy bonita. Mi profesor favorito era muy tonto y curioso. Curioso is a great adjective for a professor, to be curious. That's a great one. Mi profesora favorito, la profesora Hablin, era muy educada y extrovertida. Nice job. Ella me enseñaba a amar la escuela. She taught me to love school. Me enseñaba. She taught, who did she teach? Me. Excellent, chicos. Muy bien, much better. Muy tonto, muy modesto y honesto. So, chicos, working on our adjectives of description. This is going to be really important for this chapter. Okay? Muy bien. All right. ¿Listos? ¿Están listos? Going back to first grade. We have story time. So get ready. You can come closer to our magic carpet if you need to, so you can make sure and see. Hopefully I don't mess this up too much, because I don't know if I've read this book yet. We have repite, la oruga. Muy hambrienta. What is tengo mucho hambre? Yo tengo mucho hambre. I have a lot of hunger. I am very hungry. So what is hambrienta? That adjective hungry, right? The very hungry caterpillar. The very hungry caterpillar. La oruga muy hambrienta. Escrito por Eric Carl. ¿Todo bien? ¿Qué significa escrito para? Or por, I mean. And then it says, para mi hermana Krista. Para mi hermana Krista. ¿Qué significa? For my sister Krista. It was written for his sister Krista. Mira, aquí tenemos. Bajo la luz de la luna, encima de una hoja, había un huevecillo. Había, what is había? There once was un huevecillo. Un muy pequeño huevo. What is un huevo? ¿Qué es un huevo? Egg. So un huevecillo es un chiquitito huevo, ¿no? Exacto. Muy bien. Un domingo por la mañana, un domingo es one Sunday por la mañana, el sol caliente salió. It came up. Y pum, del huevecillo, una oruga pequeñita y muy hambriente salió. Why is it salió? The worm came out of the egg. Why is it salió and not salía? Absolutely. He can't keep coming out of the egg over and over again. He hatched. And it happened how many times? Just once. One time. Done over with, completed action, right? What was our indicator on this page for a one-time event? Un domingo, right? One Sunday. Un domingo. Okay? And ¿qué es esto? El sol. El sol. ¿Cómo estaba el sol? ¿Cómo estaba el sol? Estaba feliz. Estaba feliz porque tiene una sonrisa. Repite, una sonrisa. Muy bien, tenía una sonrisa. ¿Qué tenía la oruga? What did the oruga have when he came out? Tenía mucha? Let's see it on your whiteboards. He had a lot of hunger. He was really hungry. The worm, la oruga, he was really hungry. Now, he was feeling hungry. Is that going to be imperfecto or pretérito? Imperfecto. Why, Alexis? You're absolutely right. It is the imperfecto. He was feeling hungry. Why? We have no idea how long he was feeling hungry for. And it's some kind of a state of being or an emotion. So we're in the imperfecto. It's how he was feeling. Como se sentía, right? La oruga tenía mucho hambre. Muy bien. Se sentía mucho hambre. Interesante. Tenía mucho hambre. ¿Qué? La próxima página. Ella, la oruga, empezó a buscar comida. What happened? She began to search. Why is that a preterite action? Because we don't know.
beginning of a series of events. She hatched out of her egg and she began to look for food. ¿Ya? ¿Todo bien? Okay. Muy bien. El lunes comió y comió. Comió y comió y al final atravesó una manzana. Atravesó. Went all the way through. Ate all the way through una manzana. ¿Qué es una manzana? An apple. Pero todavía tenía mucha hambre. Pero todavía. ¿Qué significa todavía? Still, she had mucha hambre. Tenía is a signal, perdona. Which one? Todavía is a signal for imperfecto or pretérito. Which one? Imperfecto. 2 people know. What about the rest of you? Imperfecto, imperfecto. Muy bien. El martes comió y comió. Comió y comió hasta atravesó 2 peras. 2 peras. Pero todavía tenía hambre. Pero todavía tenía hambre. Ok. ¿Cómo se llamaba la oruga? ¿La oruga tenía un nombre? ¿Tiene nombre en el libro? Does the worm have a name in the book? The caterpillar? No. So let's name him. ¿Cómo se llamaba la oruga? What are we going to call her? Frank. Oh, it's a girl. Es una, yeah, Frank. Frank la oruga. How about un nombre femenina? Cat. Lucy. Lucy? Loose? How about loose? Light? Loose? Okay, so tell me that the caterpillar was called loose. The caterpillar was called loose. La oruga. La oruga, the caterpillar, was called loose. Loose. L-U-Z. Perfecto. Loose. Loose. Excelente. We have repite todos. La oruga. That's so sad. La oruga. In your best storytelling voice, think of Dalton in his storytelling voice. La oruga se llamaba Luz. Muy bien. Otra vez. One more time. La oruga. Muy bien. Se llamaba Luz. Y a ver, seguimos. El miércoles comió y comió. Comió y comió hasta atravesó 3 ciruelas. Pero todavía tenía hambre. Tenía hambre. ¿Qué son ciruelas? Plums. Absolutely. Plums or prunes. ¿Cuántos años tenía la oruga? We're going to make an answer up. ¿Cuántos años tenía la oruga? ¿Cuántos años tenía la oruga? What am I asking about? How old is the caterpillar? How old is the caterpillar? How old was the caterpillar? Should we say, 1. how about he had It's a baby. 6 weeks. 1 day. 6 weeks? He had 6 weeks under his belt. Wait, isn't it a female? She had. Oh, yeah. Her name is Luce. I forgot. We named her a girl. I'm sorry. Luce had. Tell me, Luce was 6 weeks old. Luce was 6 weeks old. What verb do we always use when we're talking about age? Tener. Okay, when we're talking about age in the past tense, are you going to use imperfecto or preterite? Imperfecto. Imperfecto. Luz tenía 6 semanas. Excelente. Luz tenía 6 semanas. Perfecto. We have repite todos. Luz tenía 6. Make sure you didn't write down seis. Seis or repite, 6 semanas. And this is, what did we write down? This is their what? Her what? Edad. Repite, edad. It's her age, her edad, her age. Okay, keep going. El jueves comió y comió. Comió y comió hasta atravesó 4 fresas. 4 fresas. Pero todavía tenía hambre. ¿Cómo eran las fresas? ¿Cómo eran las fresas? ¿Cómo eran las fresas? What were the fresas like? Describe their physical appearance to me. ¿Cómo eran las fresas? Okay, when we're describing the physical appearance of the strawberries, Sarah or Star? Sarah, absolutely. Sarah Star. Is it singular or plural? Plural. Las fresas
And ser is one of our irregulars. Ser is one of our irregulars in the past tense. So we have repite. Era, eras, era. Éramos. Erais. Eran. So we have las fresas eran. How would you say they are red? Okay, there's more than one of them and they're femeninas, so it's going to be rojas. And what about small? Pequeñas eran rojas, femenina in plural. Y pequeñas, small. And what about juicy? ¿Cómo se dice juice? El zumo or el juego as I play, el jugo. So we have repite, jugoso. Jugoso. Jugoso is juicy, so what are you going to change it to if it's strawberries? Jugosas. Who's got it and feels really good about their answer? Las fresas eran rojas, pequeñas y jugosas. We have repite todos. Las fresas eran rojas, pequeñas y jugosas. Did anyone else find other adjectives that they had? Dime. Deliciosas. Absolutely deliciosas. How would you say tasty? Sabrosas. Eran sabrosas. Right now, notice that we are reviewing our food vocab and our adjectives all at the same time. Dime. What about fresh? How would you say they're fresh? Frescas. Frescas. Ooh, they are healthy. How do you say they're healthy? They're sano is healthy. So what are the strawberries? Sanas. Or saludables. Okay. El viernes comió y comió. Atravesó 5 naranjas. 5 naranjas. Pero todavía tenía mucho hambre. El sábado, mira lo que comió el sábado. El sábado se comió un pedazo de pastel de chocolate, un helado, tal vez de fresa, un helado de fresa o de melocotón. Un pepino. ¿Qué es un pepino? A pickle or a cucumber. Una rebanada